لازم زالنا بابو سامح سر درباس بنسر بيباجو يعني أبي داوي برتني داوي كل سوري شيء درباس بنا ودفع ماذا قال لك كتنات نشكر. It is almost 3 months since the significant change in the country and a lot of developments take place. Those change impacting the entire Middle East. And for sure, certainly that's impacting internal situation in Syria. Quite honestly, we are facing a lot of challenges now and we are working to addressing it. الجامعة الروسية وانا تبي سوري تبي شر سكينية اللي بالمنطقة ما شر ناس سكينة متخزن في ورا بار بكن بركوين إيرشين يقول كده تركيا جيش الوطني يقولوا جيش الوطني وين سر جاخت جاب إيرشين ما تكين إيرشوانين داون تكين رجعنا شيء دمتشين. In Syria, there is no fight anywhere but against our regions. The Turkish supporter factions, they keep attacking our region and we keep have casualties on a daily basis. Yesterday we lost 12 people of us. Half of them, 6 people, were civilians. The top priority for us now it is to get a ceasefire and having security and stability across the country in all Syria, and we are working on that through mediator with Turkey, and there is no a certain or tangible results yet. For sure, this constant attack impacting multi-dimensions, they impacting the infrastructures, they impacting the civilians losing their lives, and it's impacting the ongoing negotiation between us and Damascus, and for sure, that's impacting our operation capabilities again in the ISIS campaign. يجبونا يعني حكومة السورية نهار ديالوجي ما شيء غير أو ديالوج بري وسطان ديالوجي ما دوام كان كنا راسي أول يعني موقفي ما قال لك واضح متقازن بري ديالوجي يعني بس كريك بعدين شهر سر كان حتى نهار يعني أول كنا برمدا حكومة النشام ده هاد أول تصادم لينا تنسيقية أمنية عسكرية يعني تصادم لينا شكرا. So the top priority for us now it is to get sorting out the situation with the new authority in Damascus by dialogue, and there is a dialogue ongoing now between us and them, and this process ongoing currently. مجال إني أساسي بنجهين وإصابتي أساسية وكيف تفكر جدا نفكر وكي كتعربي سوري وسوري جيش كتنا هب وسازين دولتي هب يعني مجال بيرين جدا وكيف تفكر اللي بالي أبهري ما وكروجراتي سوري لسه درقي أبدا يعني درقي بشر رجال سوري بيتشوا بسوري كيرن جبه لسه جيب وبهري ما ناق وكروجرات سوري تشوا تبي سوري به مثلا شيء وظيفة بريد تنفيذي بخريطة الطريق هذا الوقت كذا الخلافات نظر بدنا أنا متخزن مثلا إن شاء الله سريعا. For sure, we are on the same page. We and the new authority in Damascus when it's come to the national principles like territorial integrity and sovereignty for Syria and a unified army and so on. So this is something that we are thinking the same and alike. When it's come to the future of Syria, how Syria should look like, we have our own opinion on it. And when it's come to our regions where we control NES and how that will be integrated within the rest of the country, we do have our approach that we are pushing for, and the central authority have their own approach. And this is something that it is not quite agreed upon. وذلك بدم الدولي أو تشابو مؤتمر الحوار الوطني تشابو هي ما يعني أو
ممثل من يعني دعوتنا كرن يتسكسيكو يزي سياسيكو سوريا ديمقراطية التمثيل لكن دعوتنا كرن أبا مبارد كان أو يعني تمثيل السوري ده كماسية وأبا عملية سياسي كنا تمشون تدرس برندي تدا كماسية أبنا بمساعد كوج بنا كأمكان بن سوريا كنا تدا إصرار شيء بشيء كن بالكو يعني أبننا يقولك تمثيل يقولك بكاتيان يقولك قسم جواكي ودنافذ يقولك يكون تنا وكذا تدا صاكر. The recent national dialogue that's been held in Damascus, in our opinion, it wasn't representative because they didn't invite people from areas that we control or the people that's representing this area. So, in our opinion, because the lack in the representation in these dialogues, there is a mistake that's happened, which is impacting negatively on the ongoing transitional or the political transitional phase. بالطبع أبدا دالي يعني بهرب من مدى إن هم بيش مدى برنامج كيان ما بدي أقرأ كم بدنا بيش مدى لحمي منطقة دا ديالوجي محلي شيء بكم لنيرني خلك بدر كيف بقرن لدير زوري ركعت هواي هرم بدر كيم ورا عندي ديالوج ولا شيء كنا خلك بدنا قضاء ديالوجي شيء بكي هو أوش كان بيك بريال بقرن كشوا بشيء وازي تبلي سوريا. So for the sake of our own regions, the NES, so we have decided to do like domestic or local national dialogue between different components who lives in this region in order to see what way or what form they would like to see for the future for Syria and how to integrate within the new state of Syria. بالطبع خلنا بيجي من يوجي مجرد مجبونا ما يعني مجاري هواي مجاري شر ديجي داعش مكافحة إرهاب بتخزن بيجي بدأ مداويدا يعني خبطي خطر داعش ده زيادة تربية وانا جبا فرق هي جي فايدة كرنا شالك ياخد جي زيادة بنا تبا يعني ما بري بيدا دينسكي بانزه بري ما يعني جي تسال إرشيوان يعني شهيد كتن عسكري ما إرشيوان زيادة بنا خطر يوان جو صار كده دوام بكي أبجي داخل يكرنكو هم كاري تحالف الفدركي يعني شركة مشتركة يجبان شركة ديجي داعش ونتنى سر أصلا سوريا كشتيجي تكشين كبيرة جدا حركة دارة بتر قرطر جري. One of the most important mission for us in Syria, which is the primary mission for us in Syria, which is to defeat ISIS. So when it's come to ISIS as a top priority and the main challenges against the security and safety of all regions, so we see ISIS become more visible. We see them more active recently, and they are they start to showing more lethal capabilities in the recent days. Just last month, we lost about 15 soldiers from our forces in the operations and the attacks of these ISIS militants against us. This is one of the main threats now for the country, for Syria's stability, and for sure this is putting us in a position that we need to strengthen our combined effort with the international or the global coalition to achieving the mission, which is enduring defeat of ISIS. بالطبع متخازن كي إذا سيرة ديمقراطية بكيف مكونات بكيف متخازن نائب بن أو كبيجن يعني طرف كيكو معارض نبي وجه عملية سياسية سوريا شبه أو ما أساسي كم هو بن يعني كم أم بن بشكل عملية سياسي بشكل شامل بشكل إداري سراسي تبعي سوريا يعني كارخهم يعني بمشين البته بيهرد يجي هم هذه ناف دولتي وسيد التحالف إذا ناف دولتي البته مجموعة بخازن كلش كاربن على كاربن جبنا كو أبهرهم هرم بكروجات سوريا وكان بسراسة سوريا تبعي سير قصد وتبعي وهرم يعني بحمي بيدرك مدني درك عسكري كان أصلا تبعي سوريا رودي خو بديزه. For us, we have no intent to be opposition against the new authority in Syria. To contrary, we look forward to be a partner and to participate in building the new state of Syria. And this is what we are trying and pushing for now. And we hope that our partners in ISIS battle, which is the global coalition, to help us to fulfilling this goal, which is to participate and building the new state with the new authority in Syria, in Damascus, which will be inclusive and representative. Possible. Thank you so much. And now General Mezlûm is welcoming any question.
Najib Alai, Voice of America Kurdish Service. Do you want from Kurdish or English question? As you like. Okay. Brez Mezlûm Ebdî wek dizanin ku îro rêberê PKKyê Banga Ocalan bang li PKKyê kir ku çek danin û xwe hel bikin ji bo ku aştî were herêmê. Helwesta we çiye beramber van daxuyaniyan û ew ê çi tesîrê li herêma we bike? Yani elbette ev demek derece ev mücadele derece bede raya geçtiği cihatı bu par vekirin yani o hilo ev daxuyani hat dayni rasya bende mi ko daxuyani ki birengi verenkirin ima yani nizikuni ma bikişti ereniye jibe mücadele ereniye jiberko yani mücadele aştiye PKK و ربري PKK عبد الله وجلان بيجي كويدي يعني دم الشهر نهاتي أما بشوازي ديمقراطي خباتي خبدن مشاندن ودساجي PKK دا يعني جوهرتن ورش جيكرن سر أساسي خباتي ديمقراطيك أشتي وريكرن وأز باردكم كأجر أباب بسركبه وفرصة وري داينكو نبي تشكلان يعني بخباتي ديمقراطيك لقال خبات وريكرن أبا وهم تکوشینی اگری کرد باکری کردستان به خورتر به فراتر به ترکیه دموکراسی خواه پیش که به هم و ارنی دبینن. جبونا ماجی هربتن يعني جبو ماجي ريبري بيكج يعني جبو ماجي مكتوبة شانده بود تدا نرني خطابنا اخويا كرن يعني درقه ودا وام نرني بس بجشتي و نرنا ام ارني دبینن. So if I may translate the answer. So this announcement, it's been a while that everybody talking about it, and it was expected to come soon. So it is in our opinion, this announcement is positive because it is a call to ending the war, to ending the fight, and starting a peaceful and politics activities within Turkey. So we think that this is a historical juncture to spreading out the democracy inside Turkey and push the things from a armed struggle to a peace process. This is for our position again for this announcement. When it's come to us, so Mr. Ocalan sent us a letter about this announcement, and it was really positive, and it was emphasizing on the importance of peace and security for the region and how to push the stability forward. So in general, we think that when the fight comes to an end, that will be a point to starting a solid peace in the region and more powerful and democratic Turkey. بالطبع يجبو مجاري مجاري PKK على قدر دكي وبنجا وزيرات كرن مجاري السلاح داينه مجاري PKK واحد بكي أبا يكسر جبو معنا derbasdar جبو روجاوي كردستان جبو hêzên أبا مجاري بارتي PKK ده قرد اللي بله أم باور دكن أب بواجو كأجر بيش كبي إجبونا ماجي بدري كوي أبينها بيجبركو من ترسي تركيا هنا جبركو درقي PKK ده درقي خطري PKK سر أبي شدك وبسبب PKK تركيا يرشبه هرمي دكه ودكه مادام كو الهفقاتنا كي ورد شيء كرنا PKK واحد بكي ويشارك ودب سلاح تشك برده وشغي خطر نامينه ومادام كي تركيا PKK لفت بكن وشغي قرق يعني تسلم كو تركيا يرشبه هرمي بكي نامينه بروجم إيجابي دبنا. So based on what we heard in the announcement that PKK to be dissolved and they laid down arms, so just to make it clear that this is only for the PKK, it is nothing related to us here in Syria. And we think that when this initiative or process evolve, so that will impacting us here positively, because we do know that Turkey concerned about their own security because of the PKK influence in the region, and when they come to an agreement with PKK, and then the peace will flourish between them, that means there is no any reasons
and there is no any excuse to keep attacking these regions on the pretext of PKK. Thank you. For the first question, I want to mention in English as well. سیارا اکیدا خواستم به انگلیسی باز بکم و که هون دزانن افرو پککه دا خوازا آشتیه و هلوشاندن پککه کرد اوه دشوا باندور اخت سر باردوخ باکر روشالات سوریه Amerîkayê, our correspondent Voice of America English Heather Marduk, she asked, does the US have a role in آیا امریکا هیچ رولک هیه ده ململانی برداما نابرا هێزên کردی و کومن چکدارن آلیگرین ترکیه ده برسکیج هوالاویا دنگ امریکا انگلیزی دوی دوری امریکا آنها چیه ده شروع پفچونه گو آنها قوم نابرا فصالی گریدای ترکی و کردان ده سوریه ده ایگو داند که جد نه راستی جرکی که باشره دست فکریه ارتش امریکا بدرکه یعنی جمعیه تبتی کواليسيون نتوی رولکی چالاک دریزه و هودانی و گلک چه بون به ترکان نفرمو ترکان هودانی خو دوام دکن او دخوازن کو گلک پیشنهاد چه بون دیالوگ چه بون او دخوازن او ددن کو و شرطی دوره سکننده جمع الاسف حتى ناهين انجام كم تخزن نعطي كرتن لا هوداني واجي ازارن يقول ازارن هوداني واجي بهذا دوام دك. So the US Army within the framework of the global coalition, they are really working and they have like active role and looking for a solution when it's come to the ongoing fight between us and the Turkish supporter of opposition. There is no result yet, but these attempts and the efforts of the US Army to finding out a ceasefire is much appreciated by us, and we keep working in this direction with them. Over. زور سپاس برز جنرال مظلوم عبدی از دیار کردم لتورا میدیا روداو و پر کیف خوشم که ویدلی فیه من پرسا جواب بکم تو باسا بانگوازا برز اوجلان کرد و باسا وی کرد که باندوره وی چی دبید سر روژاوای کردستان و هیزه تسده از بیشم که بانگوازا وی بودانانا چه علاقه چه پیوندیه به هیزه سوریا دموکراتیک هنه آنه او یک و دوشی باندوره وی سر پروسه آشتی دنافورا حسده و ترکیه چه دبه یعنی او روش باشتر دکات و دکات که ترکیه ایرش نکات سر روژاوای کردستانه و باندوره که باش شبکه او پرسه دوان تانها جی دمشق کرد وک نتاو نابینه یعنی تانها جی دمشق هر پیداگری سر ناسنامه عربی سوریا دکا و سر سنترالیزم سوریا دکا هلوستا و چیه تانها نقاش و دگل دمشق چه گرانتی هنک او کرد دناسنامه خدا پارسته بید دستور نوی سوریا پرس سسیان او دوام داوی پرسته به سر هزد امریکا لروژاوای کردستانه نه نقاش کنه اداره ترامپی کو آد فکرن هزه خو بهلن و هزه خو بکشینن تها نه چه پیوندی یک بوهات یک کرن نرینا و ورگرتیا اگر هزه خو بکشن باندور سر چه دوت سر شر داعش سر زندانی داعش زور سپاس وقت برای بچه گفتن که میگوت براستی هوا یعنی اف باگوزی برای اوجلان او جبونا هوا بجبونا PKK بجبونا هزی گریلا بگردای PKK بو یکسر نجبونا به حریم بو و از ویج بیجم یعنی وقتی کچوا برای اوجلان یعنی ج سرکرده تا باشوری کردستان به او حد کسی را مکتوب شده جمره جی جهاز حسده رجی به مکتوب کی خواهد تأكثر تدا حسده ويا جان بيجن بمجربة دركنا كريه بله جوانا قاعد بس ورن شيء كرن جوانا كوبس كريه كسوري باشتي ورن شهر سر كرن بابا مجرد ده سر أتوه كرن از به باوری دامه يعني قاعد بس تكون نظر PKK و تركيا ده ورن شيء كرن أشتي ورن شيء كرن يعني بيوستة كل سر به هريمة ماجي شيء وازيك أريني كان به بك يعني باندور أخوان يعني باندور بكي أويضا أم يبي دكان وأف بيفاجئ كنا بيش دكان أو السر بدركه باندور بكي. So when it's come to the announcement, so the PKK announcement, it was like quite related and relevant to the PKK forces, which is called guerrilla. So it is nothing about the NES
in the end of the day, all our forces. So, and before the announcement came out, so there was a letters that's been sent by Leader Ocalan to all the important actors within the regions, as he sent it to the important figures within the KRI. He sent it to me here in Syria also. So, and for sure, we think that, and in his letter, he was emphasizing on the peace and the security and coming to an agreement with the surrounding actors. So I think that the peace, when the peace flourishes between Turkey and PKK, that will have its own positive consequences on us here in Syria, and I hope that we get this point. هزم تحالف جي أمريكا جسر دولة الترجية وجي نبرتين هذكن وراسي حتى أنا جمع كم خازم أنا قلت من اللي هبتن تواوي يعني هبتن دوام ذكن راسي يجبو قال لي كورد وتماز يجبو تبايي يعني بيش رجع بمنتخبه هرمه هين أواكنين أسر تنا أصلا أخفتني يعني أود بيجن أما قالك ما في كورد بدن لبلا من جارنتي كبي دستوري يعني جاب بيجن شيء كي وصل مفاوضات لباطنك حتى نينا تشتكونا أم تخازن نتنا أخفتن بن أخفت بأوهب يعني اتفاق ورن شكرن لباطن ورن شكرن أو نسبون يا حزب البعث يا نظام أسد أكو كرد إنكار ذكرن حتى أنا أواج أورتي رابع أم هو تدنكو بريم فاضتن فانا دسخة بخين. So when it's come to Damascus government, we keep working with them on getting to the agreements. So we didn't get there, but we keep working with each others on that. For the sake of the Kurdish people rights, so for sure that's important for us, and it's a priority, and that's aligned within the future of this region as all. For sure, we are asking and working on a constitutional guarantee, and what we are now working and pushing for it is to make a progress within this the ongoing negotiation. حتى نجبو سياسة إدارة نجبو نسوري إمسك رسمي برنا هتراقات دسا جبو هبنا هذه أمريكا إندربن يعني من شكل رسمي برنا هتبوتن نسلبي نايجابي أمسر بلان بري حتى ندوام تكن لنيرنا من أبا حركة دار البدر كي أتري داعش زيادة به وكي موجودي فراغ أمني يعني زيادة تشكرن وهم بيوستي ما بهذا أمريكي هي أم بارتكم كأجر كشاننا كذا أمريكي شبه أمريكي فوضى أمني بزن شبه ويرسل هرم دردوري جي وباندور بكن داعش نتن هرم مد الجي ترجي حركة دار البيش كبيش بابه أزب باري دما هين جبو دما كديتر يحتاج ما بهوني هذه أمريكي أنا بكم بيك فمشاري تجي داعش دام. So when it comes to the presence or the talks about the withdrawal, so there is nothing official about that. We didn't hear anything positive or negative in this regard from the U.S. officials that you are working with. So as I said, but our what we see on the ground, the reality on the ground, that ISIS is getting more active on the ground, and there is already security vacuum because of the significant change in the country. So we think in case of having a withdrawal, that will lead to a chaos that will not only impacting Syria, but it's impacting the broader region also. That's why we think that the U.S. presence in Syria for this transitional phase is essential to, for the sake of preserving the stability and security, and also, in our opinion, to succeed in the transition phase. Over. Zor spas. Translate my questions to English that my colleagues be aware that when I ask it. General Mezlûm. My first question was about the implication of Mr. Ocalan's call on Rojava, and does that include SDF or not, to lay down the arms? And the second question was about how the new Syrian government viewing the Kurds and how they are trying to protect the Kurdish rights in New Syria and New Syrian constitution. And the third question was about the discussions here within the Donald Trump's administration to withdraw the forces in Syria and in Rojava. Have they been in touch or contacted the SDF for this or not? Thank you. Thank you. Could you state it in English? In English. English. I don't know. Excuse me. Okay. What's the nature of your relationship with the US دقل أمريكا and US forces وهزن أمريكي in the region? أو هزن كل نافچاوانا What's the expected help from و هون چاوره چه آلیکاری که جه أمريكا دکن اگر
هون ديالوج ديال دمشق هنا كان طبيعة العلاقات ما بين وهذه أمريكية شوانت منطقية ده ونشو توقع دكان أمريكا ببين أجرون مبادرات مفاوضات تجاهل بكن يعني استمرار بكن بالتجاهل. روزان نعم بكن أبني حركة موجش أمريكي باشه بكن بردر يعني قوات بردر تنسق ذيك وخبطي تجي شارع تجي إرهابي أو برامج متبرتنات نتشكل نعم بردر بك شارع تجي داعش دوام تكن حبسات باريزين قرتي داعش باريزين أبغى دوام تكن براسينا أول أمبرنا اهتمامك هيك أو تشجيعك يجي إدارة أمريكية يعني حاضر كل وقت مفاوضات وارد شيء كان حد طرفاش تهجد كان حكومة الشاميجي وباجي تهجد كان جبوناكو مفاوضات بيش كابن اللي بالي تشي كنا أم دخازن هبي مهنكو أو بيتر وريكرن يعني بيتر وريكرن وأم تزانن لسه حكومة إدارة شاميجي قالك ضغوطات أنا جت قالك أطراف يديتر أنا بوريد أنا كو قالك أو ذا يكون هنا بيتر ورن شيء كرن ده بيتر ده سر إدارة شاميجي وريكرنش بوكو كان بمبدأ حواري قبل بكي وده سجانبه بلقوا بكو يعني أبناء كرن و يعني أجركو يعني رولك خورت نيريس كندن أمريكا رولك خورت ده مسألة نيريزه وأسبارنا كم مفاوضات بيش كردن بسكريك هي دوامك. So our relationship with the U.S. Army in the region, it is good due to the constant operation against ISIS in terms of the operation, like the ISIS operations, and also guarding and protecting the camps and the prisons. So the U.S. Army is encouraging both of us to achieve the progress within the negotiation. And we hope that the achievements will come soon in this regard. But we do recognize that there is a pressure over the Damascus Authority also. And we see that the U.S. presence and the U.S. Pressure over the negotiation process, it's essential to get results as soon as possible. Over. Morning, General. John Rossamondo with Newsmax. I just wanted to discuss with you some of the discussions that are going on with Damascus in terms of the future of the SDF and a possible integration into a new Syrian army. I mean, I know things are very soon now, but that's one of the things a lot of people are asking about is what is the future of the SDF? جالك سؤال جينا مزوم أج نيوز ماكسيم از خوازم با خمسة تفاوضي وب شاميرة اندماج وشوا تشي بنابري هزي ووزارة الدفاع السورية يعني برسالينا درباري بيشاروجا قصدي. نعم تقازم كبروجا بيشاروجا قصدي أبدا هبه يعني سوريا النهضة أكيد هبه لأم تزانج وكي بري نامني وكي حطنا هي نامني أم بصرم بوده صارم بورتي ده أم مجبور ماكو أم جدابن نكو ما خاصتبو أم مجبور ما جبركو رجيم أسد أم راتكرن معارضة جام راتكرن تركاي الشرعي ما ذكر بري أم صار جدا ما ولا بلنها أم زان سوري كنا هاتي شكرنا دولة كنوتي أفكرن البته يعني قصد جي كرك دندري جيش سوري نودا جي خواب بقرين تشي قلنا أم سر تأكيد كان أو كوفيرانجية يعني همي خبراتي قصد خبراتي كي مازن بتحارب رجل أمريكي جرك قائسي ماكش كي برورده كرن شر ديجي داعش خبراتي كي مازن هات كرن أم تخازن يعني بقصد همي خبراتي قاب تجربة خوار تندري جيش سوريا نهضة جي خواب بقري أم ظن بترتيبك نوري شيء كرنا أو ترتيبك عسكري نوري شيء كرن لبلي أو يعني تشتي كنا أم ناقازن يعني قصد ولا حد كان يعترف بالعكس أم تفكرن كوي قصد كان بيجيش سورينا ويقول بك سر شيء وازي كأم شو تبلي من شو اندماج بين البته أباب مفاوضات ما بوزارة الدفاع السورية بدأ خويا كرنا أم جحمي أورج بكرنا حمي شيء وازي كأم شو وازي كأم تيدا باندور بن الجيش السوري ده باندور بن خبرتي خبرنا ذلك أم بوزارة الدفاع السورية مفاوضات بشكل بدل ذلك. So we do know that SDF cannot stay as it is now because there is a new reality in the country. So the SDF, like as a structure and as a
we were forced to have that before because we were first in a fight against ISIS. The Syrian regime were not accepting us as a Syrian forces, and there was a constant attack of Turkey against us. But we do recognize and we do know the new reality in Syria, and we know that it is time to integrate within defense ministry. Meanwhile, SDF has a lot of experience in the fight against ISIS, and it's trained on by the global coalition led by the US. So we do want that SDF become like a source of strength for the new Syrian army. So and to getting integrated with the most possible or the most appropriate way. So for us, we do know that the integration will be something to be negotiated with Damascus Authority, and for us, we are open to have that integration. It's in the best possible form for the SDF, which will make a new Syrian army strong and influential. Over. دم باش از پرسه خواه به کردی و پشتی به انگلیزی بپرسم برز جنرال مظلوم پشنیارا با کور رجلات سوریه جبو پشروج سوریه بگشتی سیستما نیناوندیه گله کس شاش فهم دکن دبجن نیناوندی تی یک جی فرمن یعنی پاوچه کرینه لام دبینن لتجربه با کور رجلات سوریه نیناوندی تی دکاره یکی تی دنابرا گلو حرم جدا به اوای کی پر باش چدکه یعنی لگور نرینا وی گرینگیا نیناوندیتی جبو سیستما یکیتی یا سوریه یا نو چیه و هن لباکور رجلات سوریه کی جان فرما نیناوندیتی دخوازن و به انگلیش So Northeast Syria wants a decentralized system as the future system of Syria as a whole. And there are many people who understand this improperly and argue that decentralization is a form of division. But what we actually see in Northeast Syria, in my time in the region, is that the decentralized system actually creates opportunities for unity between different people's religious beliefs and geographic locations. So in your opinion, why is decentralization important for the future of a unified Syria? And what kind of decentralization is Northeast Syria looking for? Megan Baudet, Kurdish Peace Institute. جبركم سوريا كلها مركزية خازن بقى جداد كن بالتقسيم بباشابونا سوري بشكل كزانبون اتهام دكن بس خازن بفرد جاري كدين في أوبكم أكيد أنت أول كما يعني أم لسر يكتيا سوري سر يكتيا آخر سوري هم سوري لهف دكن تنياتي كما يكون سوري باشابكم كدولة أكيد نينا إمام خازن سوري بعراق كبد جيش كقوها به So thank you so much for your question. And this question is quite important because everybody, when they are hearing about decentralization, they are accusing us to have like implicit attempts to breaking up the country or dividing the country. So I would like in this take the opportunity here and reaffirm on the Syrian unity and the Syrian integrity and sovereignty for us. In Syria, it's like a fixed principle that Syria to live under one flag and one army and in one country. البته ام ودش اصرار ناكن ام يعني ام فكرنا كان بيجي نقاش بكن ام اشتكوا ام تخازن يعني هناك سلطات عاصمه الشام مركز رجب محافظات را ورم بار بكر يعني حكمك محلي جي شوازي حكمك محلي هبه وام فكرنا شوازي حكم محلي اداري محلي اكو هبن اكو قانون يعني هرم خب برابر من ابا بريم فضتنا بالشكل تبي سوريا بدن خويا كرن وأنا أجي ما أو كريج بود سام جاري كدين سرنا في قلبي بكرو جرات سوريا أو بك أنا ما دس بيواجهي كي ديالوج هندرين كريه يعني أم خرك رقي رب خرك دير الزور رب خرك حسن كرا أم ديالوج كي ديالوج هندرين أم جو أم هيك بقى مناقشة كنكو أم جوازي حكم محلي كو أم تبين إيش هو تبدي سوريا كشتيبنا ما بدر ناقشة كن وبراستيجي كو دفا بيواجه ديالوجي هندر كنا أم ذكر نظر كرد وعرب والحركة سيدا
اگر او چه انجام دکه اما بپجرنو بپیکن. So now we do have the Democratic Autonomous Administration of North and East Syria, which is running the affairs within our controlled area. So we built this within the days of or the liberation phase to liberating the area from ISIS. So we do have it now. We are not insisting to keep it as it is. We realize that due to the new reality, we have to align with the new some amendment and make some change. So that's something that we are recognizing. We do want to share the power with the central authority. So the central authority to share power with the locals. That lead us to talking about like a local government, which is giving the people a power to run their affairs or run their lives in a more appropriate and efficient way. So now, as I mentioned in the earlier of this press conference, that we did or we launched a local dialogue within our region, and that local dialogue is to discuss about what form of local government that the people wish to see in this region. And I can tell you that whatever the people here would like to have as a form of local government, that's what we are going to ask or put on the table in our negotiation. Over. General, thanks very much for doing this. Jeff Selden with Voice of America. Two questions, if I may. First, how many prisons are you currently running right now across northeast Syria with ISIS fighters in them? What is the state of repair? How safe are they? And then secondly, there have been recent reports which suggest that ISIS in Syria has grown weaker despite some uptick in attacks. What is the SDF assessment of the force size of the Islamic State, how many fighters it's had, and the capabilities and continuity of its leadership inside Syria? مرحبا جنرال از دنگ امریکا داخلم دپرسیم من هنا یک درباره سجونه ده سجون آنها لجمع قوتي ده مقاتلين اجانب داعش هنا چقاسن و چقاسی دروشکی آمن دنا ابي اول ایدی ترجی درباره داعش وده هناك تقارير دركتن قو داعش ضعيف بيه لان خوازن تقييمه و داعش را ببيزن وين داعش تشاود بين چقاسی بهيزه جماري خودشي قياده خودشي اصلي ده حبس داعش جمع 26 يعني جماري 26 حبس داعش أنا إذا بقشتي نزكي ده حزر قرتي داعش نزكي بير ده حزر قرتي داعش أنا وأنا قسمة كيجي أجنبينا قسمة كيجي سورينا وبراستي أون يعني أنا قالك هو دتم كوا حبس أنا بباريس حتى لما بارستنا رغم كنا هم شرط نجي أم بباريسين أم تقاسم بباريسين ويجيك خطر لداعش أبنا أم تقاسم وان قرتي عن نقل بكيني أنا جودة قلت لكم بكو فكسرنا سركسين أبن خطر داعش يعني بالعكس أمدنا داعش فورتر دبن قال لك فاكتوري كانوا داعش فورتر من هنا أوقات يعني داعش فراغي أمني بأمكن فايدة كر قال لك سلاح دسوي كتم وأنا بنر داعش نتني لشوية داعش درباسي باجارة دبن قال لك باجارة غربي فراتي باجارة بتسح حكومة السورية ديجي داعش درباسي ودرب دبن لهريمة ما لديجي ما تشاركي داعش هركي تشون زيادة بون وكي ما خفتنا قد أسبيك دلوقتي لما بما هذا بده بانزا أولي ما شهيد كرن يعني داعش وصائي وايج أيوان إذا أسبارتكم هم قالك خطر داعش بجدي بقرن. So we do have 26 prison which is contain about 10,000 prisoners. They are mixed between foreigner and Syrians. And we're doing our best to securing these prisons, which is not easy task at all due to the constant attack against us in the region. So, and we do our best to keep it like in safe custody and not allowing them to pose any threat or make any risk for anybody or any area around us. So there is a factor that lead to strengthening of ISIS. So first, ISIS is take advantage of the security gap within the change, the significant with the fall of Assad, and they seize a lot of weapon cache in Syria. Second, ISIS now they were in the desert, but now they start to head to cities. So that's another
concerning factor. The last one, which is I mentioned in my previous input of this press conference, which is the increase of ISIS attacks within the region and within the NAS. And just the last month, we lost about 15 of our soldiers in due to the attacks of ISIS. Over. My name is Adnan Stumo with Code Pink. You mentioned two of the three major belligerent forces that are making incursions into Syrian territory and attacking its people. The two that you're fighting, of course, Turkey and ISIS. But of course, there is a third one that's not directly on your controlled territory right now, which is the State of Israel, which has annexed a large portion of southern Syria in recent days. What is your stance towards that in terms of negotiations with the central government? ملف کنفرانس روزنامه‌نگاری جنرال مظلوم عبدیه فرماندار گشتی هێزên سووریا دموکراتیک ل واشنطن برێڤە دچە لە ناوبەندە ڕۆژنامەوانی واشنطن لێ ئەو باوایەکی ئۆنلاین ji ڕۆژ ئەڤایی کوردستانê beşdar bûye gelek tiştê girîng gotin bi rastî li ser pêvajoya aştiyê û banga serokê PKK Abdullah Ocalan got ew piştgiriya vê bangê dikin her wiha diyar kir ku nameyeka Ocalan ji wan re cî çûye navaroka nameyê erênî bûye dibêje banga Ocalan ya çekdanînê û ya hilweşandina PKK wan girê nade ji ber ku ew ne PKK ne û tiştekî PKK alaqedar dike lê dibêje encamên wê bangê wê li ser roj avayê Kurdistanê jî gelekî baş bin bikêmanî wê êrişên ku diçine ser roj avayê Kurdistanê ji aliyê Tirkiye ve ew êriş wê bêne rawestandin ji ber wê yekê dibêje em piştgiriya vê bangê dikin her wiha diyar kir ku hesede hêzên Sûriya Demokratîk amade ye bibe beşek ji artêşa Sûriya nû lê hesede wê bimîne ve bi rengekî din bimîne hesede nayê hilweşandin dixwazin pirsgirêkên ku hene biriya diyalogê çareser bikin her wiha diyar kir ku Kongreya Niştimanî ya Sûrî ku li Şamê birêve çû dibêje ew nehatine dawetkirin ji ber wê yekê jî daxwaz kir ku diyalog berdewam bin dibêje ew dixwazin li Bakur û Rojhilatê Sûrî kongreyekê saz bikin ji bo ku ev kongre bikaribe nûnertiya herêmên dibin kontrola rêveberiya xweser û hêzên Sûriya Demokratîk de bike ev tiştên girîng yên konferansa rojnamevanî yên ya fermandarê giştî HSDyê Mezlûm Ebdî bû girîng e bi rastî me jî awayekî zindî ew konferansa rojnamevanî da